Would you like to present something, or even just the Trimantra, either whatever you'd like, okay? But let's start with Trimantra, and then if you got something else to present, we would listen. All right. Então, o Shuddha perguntou para o Laércio se ele tem alguma coisa mais hoje para apresentar para a gente, que se ele não tivesse, ele quer cantar o Trimantra, e se ele tiver alguma coisa mais para apresentar para a gente, para ele cantar o Trimantra e depois apresentar. Você está no mudo, Laércio. Sim, eu tenho sim. Há cerca de um mês atrás, o Shuddha sugeriu que eu fizesse uma música. E naquela noite, eu acordei de madrugada com a melodia na cabeça. Então, eu peguei o celular e gravei a melodia, né? E fui colocar a letra. Só que eu tive muita dificuldade. Abri o Charanvide para ver o que eu colocava naquela música. E aconteceu uma coisa estranha, porque eu não falo inglês, né? Eu sei o meu inglês, assim, bem básico. E a letra estava vindo em inglês. Né? Primeiro veio o refrão, I am your soul, e eu tentava colocar em português, mas não encaixava. Resultado, saiu em inglês, sem eu falar inglês, tá? E assim, eu vou cantar, mas me perdoe por você, mano. Mas primeiro faz o Trimantra, não tem nada que perdoar. E deixa eu traduzir o que você falou para o Shuddha, tá bom? Pode ser? Senão me perdi, tá? Shuddha, he said that a month ago you suggested him to start writing some music lyrics, and then at that night he woke up in the middle of the night with a melody in his mind, and he recorded, and then he was sharing with us that he doesn't speak in English very well, but then the lyrics that comes to his mind, it's only in English, so he will share with us after he sings the Trimantra. All right, and then next time he wants to write those lyrics in Portuguese. He did it. That's what he wants to present to us. Okay, good. Yes, all right. Wonderful. I thought he was going to say it in English. All right, good. Okay. Yeah. Please start. Jai Sachidananda, the Trimantra of Dadashri for the salvation of the world and from the relief of suffering,
namukaro salva baba parashano mangalarante salve sim Paramahavai mangalam Om Namo Bhagavate Vishuddhatma Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitrakai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vazariyaram Namo Yesalvasaram Esopanchanamukaro Salvapaparashano Nagalarante salve sim Paramahavai mangalam Om Namo Bhagavate Vishuddhatma Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda. Wonderful. Thank you. Jai Very nice. Satchidananda. Jai Satchidananda. Yes, Satchidananda. All right. Sim, So should he sing the other one now? Oh yeah, if you want to sing it now or you want to sing it before the break, after an hour, whenever you want to sing, that's fine. Whatever you like to do. Você quer cantar agora outro ou depois do intervalo? Você é Shuddha que disse. O que ele falou, eu faço. Escolher. Pode ser agora? Yeah. Yes. Right. Então, assim, como eu te falei, Marcia, eu não falo inglês, então pode ser que esteja tudo errado aqui. Tá? Não, depois a gente dá uma polidinha se precisar. Pronto, às vezes qualquer coisa você corrija, tá? Eu vou tentar colocar uma letra em português nessa melodia, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Dada sede avoid confrontation, dada sede avoid conflicts, dada sede adapt to everything, dada sede adapt helps de justice, dada I feel so, dada sede avoid confrontation, dada sede avoid conflicts, dada sede adapt to everything, dada sede adapt helps injustice, dada I feel so, dada sede avoid confrontation, dada sede avoid conflicts, dada sede adapt to everything, dada sede adapt helps injustice, dada I feel so. Wonderful. All right, good. It's a good, wonderful to include Lord Jesus in there. Very nice. Yes. Shuddhatma Bhagavan. O Shuddha falou que você incluiu Jesus nisso? Não. No, I see. no. Yeah, no. Okay, maybe I heard it that way. It's just a pronunciation. We're going to work on that. Eu usei 4 frases, como ele sugeriu, né? Evite confronto, dada diz evite confronto, evite conflitos, dada diz adapte-se a tudo, e dada diz tudo que acontece é justiça. Yeah, he was talking about the four basic fundamentals. AAB. Yeah, exactly. So it's just the word avoid. Yeah. All right. Yeah, great. Thank you, Laércio. Obrigada. Muito obrigada. Thank you.
avoid conflict, adjust everywhere. Whatever has happened is justice, and whatever happens in front of me is my own that is coming to me, and I am not the sufferer, but the one who suffers. I'm able to see the one sufferer, the file one. Então, o Shuddha está falando, né, que exatamente os 4 fundamentos, que é evite conflitos, o que quer que aconteça é justiça, qual que é o outro, gente? Perdi, avoid clashes, o que quer que aconteça é justiça. Evite conflitos, evite confrontos, adapte a tudo. Ajuste-se a tudo, isso, ajuste-se a tudo. E aí o Shuddha falou que é sempre para a gente estar naquela posição de quem está vendo o que está acontecendo, né? Que a gente é aquele que... Yeah, I know you just said the 4 fundamentals, but I just... Yeah, I forgot one. Yeah, and the 4 fundamentals, double A, double B, avoid conflict, adjust everywhere. Then whatever has happened is justice. Do que quer que aconteça é justiça. And the 4th one is, the fault is of the one who suffers. E o 4º, a culpa é de quem sofre. And there is no one else's fault except of the one who is suffering. Não é falha de ninguém, exceto daquele que está sofrendo. It's a phenomenal sentence of the science by which one gets liberated, you see, fundamental science, that if there is any perception, if there is any awareness that there is suffering, then the answer is that there is no one else to be blamed for it. It is of the one who is suffering. It's only of the one who is suffering. Então, são os 4 fundamentos fantásticos, né? E se alguém está sofrendo, não tem a quem culpar. A gente não culpa ninguém. A culpa é de quem sofre, é daquele que está sofrendo. And if there is no suffering, then you are in the field of flawlessness. You see, then and the suffering is relieved not by doing anything, but by awareness, increasing awareness of who am I in all of this, increasing awareness of scientific circumstantial evidence. Então, se está tendo o sofrimento, ele... I lost Shuddha, sorry. So this suffering is relieved. The suffering goes away through awareness of the self. Who am I in all of this? You see, and the suffering goes away the moment you become aware of scientific circumstantial evidences. You see? Yes. E aí, se está tendo sofrimento, o sofrimento ele se vai, né? Quando você tem a consciência, e a consciência, ela é... Oh my God, today I don't know what's going on with Marcia. Sorry, Shuddha. I think that Marcia there are only 2 needs to take a things. deep breath and make some prayers to Dada. There are only 2 things, the self, Amapura, and scientific circumstantial evidence, you see. There are only 2 things in this world. And E aí, é exatamente, né? Não tem a quem culpar. Então, há só 2 coisas. As evidências científicas circunstanciais and the Vyavasthit. And the one, I don't know what's going on with Marcia today, Shuddha. just tell Marcia to pay attention. That's all. You remain. No, it's not about attention. It's about that because usually when I translate you, I have to have few words that I put it and then I get the whole thing. But today it's not working. Okay, so it will work. You just say that
Say, Dada, give me the energy to say your words as they are. You see? Yes, they are. Yeah. All right. So there are only two things in this world. One is the self, Amapura, and in front of the Amapura is scientific circumstantial evidence. That's all. Então, são apenas duas palavras, alma pura, e em frente à alma pura estão as evidências científicas circunstanciais. So suffering goes away with either one of them, awareness of the self or awareness of scientific circumstantial evidence. Either então, awareness. O sofrimento ele vai embora com um desses dois, com a consciência do ser ou com a consciência das evidências científicas circunstanciais. If you are become aware of either one of them, you are beyond suffering. You see, E se você está ciente de um deles, então você está além do sofrimento. Because either one of them is actually Agna of Dada, right? Either awareness of scientific circumstantial evidence is Agna 3, awareness of Amapura is Agna 2. So you are already in Agna, and in Agna there is no suffering. E aí, qualquer um dos dois que você usa, você está dentro das 5 Agnas Shuddha. E se você está nas Agnas, não há sofrimento. So, we welcome Neva and all the other new, Josie, of course, is always there. Yane, hola Yane. Hi Yane, Yane Pacheco. Can we see you and can you introduce yourself to us, please, if it's possible? Otherwise, you can just speak. You don't need, if you don't feel like turning your video on, that's fine too. Então, o Shuddha está dando bem-vindos a Neiva, a Josi que está sempre aqui, e a Gnani Pacheco. Gnani Pacheco, você quer ligar a sua câmera para o Shuddha te ver? E se você não puder ligar, você pode só tirar o seu microfone do mudo. And if you don't feel like doing either, that also is... Boa noite. Eu já participei de outras satsang, sou Mahatma nova, só que hoje, no momento, eu estou aqui no trabalho, então fica meio difícil de eu ligar, por isso que ele está desligado, mas eu estou sempre participando dentro do que eu posso. É um prazer estar aqui com ele, viu? Obrigada. Obrigada. Oh, she said she's a new Mahatma, and as always that it is possible, she tries to attend the satsang and her camera is off because she's at work. That's fine. All right. Wonderful. We welcome you to this satsang, you see. This satsang of Dada. So you're part of, you're inside your heart is in this satsang, whereas the mind has to do the work that you are doing, you see. So it's perfect. Então, Gnani, é perfeito, porque o seu coração está na satsang, enquanto sua mente tem que fazer o trabalho. Tá tudo certo. So and it is where the heart is where liberation is, and where the mind is, it makes you wander into the world, you see. So então o coração está onde está a libertação e a mente está onde você tem que fazer o seu trabalho, as coisas do mundo vagando por aí às vezes. It's the heart. Our whole journey into liberation and beyond. Our journey into liberation and beyond. In other words, higher stages of liberation. Então, a nossa jornada completa para a libertação e além, no estado mais elevado ainda da libertação, is fundamentally associated with that which arises from the heart, not from the head. From the head, there is no. From the head, there is right, wrong, I am better, she is no good, Então, esse estado, né, essa jornada para a libertação, ela é fundamentalmente conectada com o coração e não com a mente, porque a mente está assim, eu sou melhor, ela está certa, ela está errada. You don't need the video to connect with Dada. You don't
You just need the heart, and you see, with the heart, it works very beautifully. E você não precisa do vídeo para se conectar com Dada. É pelo coração, que é mais lindo. It's a direct inner connection, and so we welcome you, Jane. Então é uma conexão interna de dentro. Então você está ótima. Yes. And yes, we will, we will let Neva say something. I know she has been doing very good work in the relative, helping others and, helping others become more aware in doing good things. And so Neva, tell us, share some of the things that you have been up to. Está falando que ele sabe que a Neiva, né, está fazendo um trabalho muito bonito no relativo, ajudando outras pessoas a aumentarem a consciência delas, e ele está pedindo para a Neiva compartilhar com a gente o que ela está fazendo, o que ela tem feito. Vai lá, Neiva, você está no mudo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Muita emoção, Shuddha. Muita emoção. O relativo vai iniciar aulas de pós-graduação em psicologia transpessoal. Então, eu passo a ser uma professora. E agora estava aqui preparando o material e eu recebo Bernadette compartilha, Shuddha está ao vivo. No meu coração acelerou, porque mesmo não participando da satsang, sempre que eu posso, eu estou conectada, estou presente. E vim assim abastecer e pedir essa bênção, que é tão linda essa presença de todos aqui. Shuddha, she said that she's very, she got emotional because she just got a job as a professor, and she will teach I don't know in English how alguém sabe transpessoal em inglês? Psicologia transpessoal? I think it is transpersonal psychology, but I don't know the first word if it is exactly that. It's very specific. Okay. And she is not always present at the satsang, but her heart is always with you. And when Bernadette sent the message that Shuddha was alive, she just, okay, I need to get into the satsang and ask Shuddha to blessing her this new stage of her life. Yes, it's not only Shuddha, but we all Mahatmas wish you the very best in your endeavors in life, where you proceed from the heart and with a loving heart and with all these energies that you have received, and the knowledge of Dada as the self. May you continue to help your countrymen, fellow human beings, as well as may you rise higher within your own goals of liberation. Então, Shuddha está falando que não somente nós desejamos a você o melhor nessa sua jornada e que você possa fazer cada vez mais pelos outros, pelas pessoas, ajudando aí no despertar da consciência, e não somente deles, mas para você também, que você possa estar sempre com o trabalho, né, através do Dada, para você caminhar sempre neste caminho da libertação. You see this, there is a phenomenal force of young women, who do very well in Brazil on their own and proceed very beautifully higher and higher in relative spheres, and achievements, and that is very good, in many other countries men tend to be more in power, but I see that it's very well shared, your ability to rise higher is regardless of whether you are a man or a woman, so this is good power for you, that's very good. E aí ele está falando que às vezes os homens mais jovens, né, eles podem alcançar um
trabalho, uma forma melhor, mas que é muito bom porque você, independente disso, você está fazendo o seu trabalho e no Brasil, muitas vezes, não tem tanta essa desigualdade, a gente está caminhando cada vez mais para essa paridade. Yes. Yeah, so you see, once this clarity, once this fog, like, when a cloud, when the fog gets removed, the vision becomes very clear. And once this clarity of the Ada, the Amapura, arises inside, then there is also a phenomenal ability to have the clarity in relative work too, you see. In relative work, you get beautifully energized, that you don't get confused. Então, quando essa névoa, né, que é removida, que seria com o conhecimento do Dada, aí a gente tem mais claridade para poder enxergar e fazer um trabalho melhor com o relativo, no mundo relativo também. And regardless of your field, whether you are doing the phenomenal work, the great work of raising children and young adults, young teenagers in the home, and independente se você está fazendo um trabalho de educar crianças ou adolescentes dentro de casa, or whether you are in the process of interacting with other human beings in your work, you see, this is this Akram Vignan, this coming home, this energy of the self helps everyone, helps all Mahatmas, regardless of whatever they do, you see, regardless of whatever their work is in their relative life, you see, this is so beautiful, Então, não importa, né, se você está interagindo no trabalho com outras pessoas, este conhecimento, ele ajuda com que a gente tenha uma interação melhor, desenvolva um trabalho melhor. And the reason for that, my friends, the fundamental reason for this beautiful unfolding for every Mahatma is the loss of unnecessary and wrong hunger. The wrong and unnecessary hunger goes away, you see. Então, a maravilha desse desdobramento que se faz diante dos Mahatmas é que essa fome desnecessária por outras coisas se vá. Yeah, they only, why the Mahatma rises in the beauty of this awareness. Então, os Mahatmas, eles crescem no meio dessa maravilha dessa consciência. And which awareness that what is mine is accepted and what is not mine, I do not want to take it away by force, or I do not want, I'm going to wish others well, but I will accept with grace whatever unfolds for me in the relative, whatever unfolds. E aí é essa beleza de aceitar o que quer que se desdobra para mim, diante de mim, o que é meu. E eu não desejo o que é do outro, eu aceito aquilo que é para mim e a gente abençoa. And this is phenomenal inner wealth, you see. E isso é uma riqueza enorme interna. Each one of you have become amazingly wealthy from inside, you see, not this money part, not the money issues, amazingly wealthy inside because of the Amapura, you see. E todos nós aqui nos tornamos ricos internamente com essa maravilha da alma pura. You see that, the light lets you, the light of the self,
The light of the self. Amapura light allows you to see and makes you see day by day more and more that money does not come from hard work. Money comes from Punyai. It comes from Punyai. Então, essa luz do ser permite que você veja que o dinheiro não vem do trabalho duro, mas ele vem do punya. Yeah, if money were to come from hard work, you see, then all these laborers and all these people on the road, the construction workers and all of them, nobody works harder than them, and yet, E se o dinheiro viesse de trabalho duro, todos esses empregados, né, que trabalham duro, como lixeiros ou outras profissões duras, seriam ricos. Yeah, and whereas, like Punyai is where, a person who is the owner of a factory, you see, is the owner of what? Of a factory which manufactures, say it manufactures cloth, okay, manufactures cloth from cotton. This man, he never has to count the number of cloth rolls that he is selling, or how it is manufactured, etc. He never has to worry about it. He just he's enjoying all of that as like a king. The workers in his factory are making all of it, you see, and his employees are selling it, you see. O Pune é como uma fábrica, né? Uma fábrica de tecidos, que ele deu exemplo, onde o proprietário ele não tem que se preocupar com quanto que está fazendo, mas ele tem os seus funcionários que vão vender, outros que vão produzir. So my friends, hard work is not earning money, it is punyai. Punyai means merit karma effect, good karma effect. It's good karma effect that is earning money, okay? Então, riqueza é a punya, e punya é o quê? Karma de mérito, é o efeito do karma de mérito em receber dinheiro. So I'm going to write this down because it is a very beautiful sentence that hard work does not earn money. Punyai, merit karma effect earns money. Okay, it's a fun. O trabalho duro não faz você ganhar dinheiro, mas é o punya, o efeito de karma de mérito é que você ganha dinheiro. So I just uma frase estudada. Yeah, I just wrote this sentence down, so Josie can type it up, Josiane or Ana Maria, one of you, please. Just go ahead and put it in Portuguese. Maria ou a Josie traduzir. Okay, thank you, Ana Maria. Put it in Portuguese. It's a very beautiful sentence. Hard work does not earn, you just correct it, does not earn money. Punyai, merit karma effect, earns money, brings money. Yes, very. É o que ele falou, né? Repetiu de novo que trabalho duro não ganha dinheiro, mas é o punya, o efeito do karma de mérito que ganha dinheiro, que traz o dinheiro. You see, so Dada is essentially saying is that when you think, when you get profit, when it brings when a thing brings profit to you, you see, when a thing brings profit to you, then a human being becomes blind.
Então, quando alguma coisa traz lucro para você, o ser humano se torna cego. You see, he becomes blind. Why? That's when, to become blind means that's when greed comes in, you see. Greed arises. Então, se tornar cego é quando a ganância vem à tona. Say because of your effect. Because of your effect, you are able to have a lot of things that you can share and sell, in the process. Say you got things in the, you got some land and there are some beautiful orchards and nice fruits, and fruits are in demand, and you got lots of them, so you are able to sell them, right? So you got those things, you got those fruits, right? And when those things, those fruits bring you profit, that's when you become blind. That's when greed comes in. The kashaya of greed comes in. Então, o Shuddha fez uma metáfora aqui, que é quando você tem um terreno e você tem uma horta, um pomar, e aí você vende as frutas, e aí quando você vende as frutas, você tem o lucro. E no lucro é quando surge o seu kashaya da ganância. Yeah. Pelo lucro, pelo dinheiro. You see? Yeah. Those beautiful fruits rise on the trees in your land, in your garden, because of so many evidences. Good weather, rain, demand is there, people want it, they're tasty, etc. But things do not remain the same. Then the bad weather comes, and then the fruits don't grow. And you see, so with the right vision, with the right awareness, pain or pleasure will not come to you. If there are fruits. Então, o Shuddha deu o exemplo que, né, você está lá, a natureza, a árvore, né, a fruta, o tempo bom, o terreno bom, as evidências fizeram com que você tivesse essa produção, né, a demanda, e aí você teve esse lucro. E também pode acontecer de ser um tempo ruim, vir uma geada, não dá produção nenhuma, e aí não importa se é uma fase boa ou ruim, isso não vai afetar você quando você está consciente. In a similar manner, and so in a similar manner, it is due to merit karma effect, Punyai, that, Naiva is now made a professor, you see. Então, She has, da mesma forma, né, que esse Punya, o efeito karma de mérito, que a Neiva se tornou professora. But you are now aware of this Punyai, and the opposite of Punyai is Pap, or Pap. P-A-A. Opposite of Punya is Pap, Então, agora você é ciente desse Punya, e o oposto de Punya é Pap. And Pap is... é o karma de demérito. It's sin effect. You see, if it's not sin, but it's the sin effect. You see, when Pap arises, then no matter how brilliant you are and how well qualified you are with all the beautiful certificates, from good universities, there is no employment. Então, o karma de demérito, que não importa quão qualificado você seja, quão boas faculdades você frequentou e diplomas você tem, não tem trabalho. So, you see, this awareness, the Shuddha Dadashri begins with, this beautiful, in these 3-4 sentences, Dada is giving us so much, so much. He says, it is from a thing that you get profit, you see. And the profit and loss is on the basis of your punya or your pap, you see. You are not
doing anything. You see, none of us are doing anything to get profit. Profit keeps coming, and then losses keep coming, you see. Keep happening. Então, o lucro e o prejuízo, eles vão depender do Punya, né? Que o Punya é o karma de mérito, o efeito do karma de mérito, e o Papa, que é o efeito de karma de demérito. Não importa quanto de lucro você vai receber, mas depois você vai ter prejuízo, vai ser tudo de acordo com esse karma de mérito ou demérito. And in Dadashri, because now he has started talking about a thing, whether it is a thing that grows in your farm, or whether it is a thing that you know how to manufacture and share and sell, or whatever it is. You see, Dadashri says, in this world, there is nothing that is causing you to cry or to laugh. You should not cry because of a thing, or you should not laugh, and enter into joy because of a thing, you see, because there is nothing in this world that makes you cry or laugh, you see, or laugh means be happy. O Dada diz que não importa, né, se seja na fazenda com a produção ou você vendendo um produto, uma coisa que você vai ter lucro, que a gente não deve ter felicidade, alegria por nenhum tipo de coisa, assim como a gente também não deve ter tristeza por coisas. A gente não deve ter nem tristeza e nem alegria por coisas. It is not the thing. It is not the material things that you have or you don't have that is making you, feel joy or feel pain. It is not those things that are making you feel joy or to feel pain or loss. Não é a coisa material que vai fazer você se sentir alegre ou triste ou com dor. Yeah, it is not the thing that is making you cry or laugh, you see. It is your inability to see what is happening that is the reason for it, you see. You can't see. Não é a coisa que está fazendo você sorrir ou chorar, mas é a sua inabilidade de não conseguir ver o que está acontecendo. It is your attachment. O seu apego. Or your abhorrence, you see, or your abhorrence, Ou a sua aversão. Or your abhorrence, you see, it is your attachment, your abhorrence, it is your kashayas that make you laugh or cry, that's all. Então, ou é o apego ou a aversão, são os seus kashayas que fazem você sorrir ou chorar. Yeah. So understand this fundamental sentence that when a thing brings you profit, and profit is a very interesting word in our science. Então compreenda que quando uma coisa te traz lucro, e lucro é uma palavra muito interessante na nossa ciência. Profit. A man will say, "Oh, this year we made a lot of money. We have a lot of profit." You see, but it's because of circumstances, scientific circumstantial evidences that there was profit. You see. Então o homem vai falar: a gente teve bastante lucro agora. A gente vendeu muito, a gente teve muito lucro. Mas o lucro é evidências científicas circunstanciais. Circumstances become such that
the country is economy is mismanaged, and even though people are working very hard, there is not enough money for everyone. Então, e a economia de tal forma que mesmo que as pessoas estejam trabalhando tão duro, não há dinheiro para todo mundo. So it is, you see, but when realize, focus on this sentence, which is very beautiful. Whenever a thing brings profit, a human being becomes blind. He becomes blind. In other words. Então, foque nessa frase. Qualquer coisa que traz lucro, o ser humano se torna cego. Only the wise human being or the man who has seen a lot of life and a lot of business will not rejoice with a lot of money, nor will he cry when the money goes away, you see. He knows. Ou apenas os homens que já passaram por muitos negócios, né, muitas situações, muitas experiências, que eles não vão nem chorar e nem ficar alegres por dinheiro, pelo lucro, dinheiro mesmo pelo lucro. So Dadashri, in essence, is saying, my friends, to all of us, he says, there is nothing in this world that is worth crying over, or laughing over, Oh, this year we have a lot of profit, and all of that, or nothing in this world is worth crying over, or laughing, or getting joyed about, or Então, o Dada diz que não tem nada nesse mundo que vale a pena a gente ter muita alegria por ele ou tristeza por aquilo. He says there's only one thing worth crying for. There is one thing worth crying for. Only one thing. Então, só tem uma coisa que é valioso para chorar por ele. What is that one thing? Marcia will give the answer. O que é essa coisa que é valiosa para eu chorar por ela? Falou que a Márcia vai dar a resposta. And you have no response? No response. Nothing is worth for crying. Well, no, there is one thing for crying. Dadashri says cry your heart out for moksha, for liberation. For liberation. Yeah. Então ele está falando assim, o Dada diz, chore por moksha, pela libertação. Cry, when you see all of this misery and pain and horrible things that are happening in different parts of the world, you see. There is only thing that you need to do is to cry for moksha yourself. Então, quando você vê tantas essas coisas aí pelo mundo, a única coisa que você pode fazer é chorar pela libertação. Don't cry for those people who are suffering, because chore por essas pessoas em sofrimento. Because you and I know, and Larso just sang that, it's that the fault is of the one who is suffering. The fault is Porque nós sabemos, e o Laércio cantou, que a culpa é de quem sofre. The fault is of the one who becomes blind when there is profit. Então, a culpa é daquele que se torna cego quando ele vê lucro. Or when things are very beautiful and everything is nice around you, you take it for granted that this is forever, there's nothing. E aí, quando tudo está lindo ao seu redor, você toma como esqueci a tradução. Você toma como you assume that it's going to be como de graça, né? Como de graça por estar ali. You take it for granted. You assume that we are safe here. We are safe in Brazil. Você assim toma como que de graça que nós estamos aqui salvos aqui no Brasil. Take for granted. Yeah. Yes. So this aware, why are we speaking these words of Dada? Why are we sharing these words of Dada, which by the way are from
the 10th of November of 1967, Dada said these simple words, you see. Dada said these words on November 10th, and November 10th, 1967, in Mumbai. O Dada disse essas palavras em novembro de 1990. 1997, you said? No, 1967. 67. Em 1967, em Mumbai. All right, 1967. That is just even 1 year before Niruma met Dada, you see. Foi ano antes da Niruma conhecer o Dada, encontrar Dada. And just 1 or 2 sentences says so much. 1 or 2 sentences gives you so much. You see? Então, 1 ou 2 frases que te entregam tanto. You see? Just one. That it is not hard work that is earning money, earning wealth or luxury, or it's not hard work, it is punyai that is earning. Então, não é o trabalho duro que ganha dinheiro, riqueza, luxo, mas é o punya, é o karma de mérito. And punyai is not just material things, you see. Punyai is what I see each one of you experiencing right now. You got healthy, beautiful minds and bodies, you know. You are able to absorb these magnificent sentences of Dada, you see. Punya não é somente a riqueza, mas é o que todos nós temos aqui agora, saúde, beleza, sermos capazes de absorver este conhecimento. A healthy mind and a healthy body is the highest punya. Saudável, corpo saudável, somos punyas mais elevados. Highest punya, you see, you know. What use is all the money in the world if your mind is sick and you suffer from depression or schizophrenia or whatever, you know? Então, o que vale todo o dinheiro do mundo se a sua mente está doente, você sofre de esquizofrenia ou depressão ou qualquer outra coisa? Não vale nada. Or you suffer from addictions because of effects of excessive hunger that existed in the last life. Excessive hunger existed in the last life, and then ou você sofre de vícios devido à fome excessiva da vida passada, You see, when a person is addicted, whether he's addicted to drugs or sex or whatever he's addicted to, então, quando a pessoa ela é viciada em álcool, sexo, droga ou qualquer coisa que ela seja viciada. Or money, or addicted to money, you see, addicted, you know, and this addiction is an effect, my friends. It is the effect of excessive hunger, of ignorance in the previous life, you see. Então, esses vícios, eles são efeitos da ignorância da vida passada, da vida anterior. In last life, nobody told, nobody woke him up that what is the meaning of all of this. Na vida passada, ninguém o guiou, nenhum mestre ensinou para ele qual que é o sentido de todas essas coisas. But if in the last life, if he met somebody who says, you know, this precious life goes to waste, you see, then, you know, the inner regret, the inner bhav change, the inner intention change in him will create a change in this life, you see. Então, se ele encontrou alguém, esse bhav interno dele, a intenção interna dele mudou para essa vida. So, Vishuddhatma Bhagavan, you know, we not only appreciate the wonderful things that are happened to Naiva, but by the same token, we appreciate all the wonderful things that are happening to our dear Brazilian Mahatmas, you know,
everywhere, good things are happening, Então, a gente não mm, só aprecia as coisas boas que estão acontecendo com a Neiva, mas com todos os Mahatmas brasileiros em todos os lugares. and the greatest thing that is happening is that they are becoming truly free from these effects, and these effects, whether it is punya or pap, is both, E aí, o que é muito importante é que estão todos ficando livres desses efeitos, que sejam de punya ou de pap. Good. So let us take a 5-minute break, and then we will return, and then we will talk to anyone else who would like to say something. Okay. And we welcome yes. A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, e aí a gente volta, e se alguém tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar algo mais, a gente... Thank you, Ana Maria, my dear, and dear Marcia. See, all you had to do was to ask the other, and it just flows. I always do, and you know what? Today I didn't. That's the reason. You're right. Scientific circumstantial evidence was missing. Exactly, Shuddha. E aí o Shuddha falou, tá vendo, Marcia? Deu certo. Aí eu falei, é isso. Depois que você fez a oração, deu certo. Aí eu falei, isso mesmo, Shuddha, porque eu sempre faço e hoje não deu tempo, e foi por isso mesmo que aconteceu. E aí ele falou, evidência científica circunstancial. Okay, all right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Verão. Quanto tempo? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Semana passada não estava presente. Eu fui com a minha família para um evento aqui à noite. Pude estar presente, mas estou aqui de volta. Que bom. É sempre bom também, né? Dividir com a família, como Dada diz, né? As obrigações também, com os relativos. Exato, as obrigações faz parte da jornada, né? Parabéns, Neiva. Jai Sachidananda, Marcia, tá tão linda a tua tradução, tão leve, delícia de ouvir. Que bom! Eu compartilho aqui, eu não sabia o que eu fazia primeiro, sem energia, muito cansada, Neiva cansada aí. Sobrecarregada. E aí eu tô aqui, veio aquela mensagem, eu entrei assim, como o Shuddha tem a sensibilidade de acessar. Conexão, né? Ele vai lá. Sim, eu até deixei fechada a câmera, disse, só vou escutar e vou trabalhar aqui, mas eu me conecto muito sempre que eu posso, sempre, Trimantra, Charan, tudo que eu posso, né? Mas sinto que devo muito mais ainda buscar, e como é energizante. Então, todas as vezes que eu precisei, Dada esteve à frente. E ele sempre está mesmo, é impressionante. E ele está assim, de uma forma emocionante. E é o que você falou, é impressionante como os acessos. Né? É incrível, não é a primeira vez que Shuddha... Não, depois que ele vai lá assim, né? Igual uma flecha. Neiva, e foi Shuddha que pediu para que eu colocasse nos grupos, viu? Porque quando começou a satsang, a gente estava, acho que, em 4 pessoas, né, Marcia? Eu falei, Shuddha, será que é porque, sei lá, aí o Shuddha falou, pede a Berna. Eu nem lembrava que hoje era terça, porque por muito tempo eu sempre fico lembrando, terça-feira eu tenho Shuddha, terça-feira, mas a Neiva, o relativo assumiu tantos compromissos que eu já tinha me perdido.
E aí, depois, quando eu vi a mensagem de Berna, eu não consegui. Eu fiquei 5 minutos ali. Entra, não entra, entra, não entra, entra. Não, não posso entrar. Eu preciso produzir. Eu tenho horário para concluir. Entra, entra, entra. Mas depois você vai concluir muito mais fácil. Você vai ver. Muito, muito. Estou a serviço. Vou estar lá em Pelotas, Berna. Tá pertinho. Ah, é? Vai ver. Tá Pelotas longe não. aqui. Eu vou estar eu vou estar em Passo Fundo. Ah, Passo Fundo. Depois... Passo Fundo é mais Eu próximo. vou pegar um chazinho, tá, gente? Só um minutinho. Então, o relativo aqui está bem intenso, sim, bem intenso. Uhum. Bom vê-los, tenho a intenção de viajar, de encontrar vocês. Vamos ver, né? Como é que fluem as energias, né? Você vai trabalhar na universidade aqui em Passo Fundo? Não, é uma pós-graduação em psicologia transpessoal e tem vários locais no país. Né? Então, são módulos. Vou estar em Balneário, vou estar no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em alguns locais. E dentro da psicologia é uma conquista muito grande, assim, porque é uma área que transcende todos os níveis, os outros níveis, né? Então, é muito importante, assim, nós, enquanto seres humanos, né? Estar nessa caminhada abertos, né? A psicologia aberta para essa área, né? Então é emocionante, assim. Legal. Passo Fundo fica emocionante encontrar Shuddha, assim, ó. 80 quilômetros de onde eu moro é 80 quilômetros de Passo Fundo. Não tá pertinho. Eu chego sexta-feira. E o primeiro módulo é aberto para quem quiser assistir, aberto. Vai ser a primeira aula lá em Passo Fundo e a minha primeira aula também. Então, muito sucesso. Vai lá prestigiar ela, Berna. Se eu tivesse aí, eu ia. Vai lá, Berna. Vai lá com minha convidada. Fica o convite, Berna. Vai ser aonde mesmo, Neiva, lá? Em que local vai ser em Passo Fundo? Na Anhanguera, acho que é na Universidade Anhanguera. Eu sei onde é que é. Fica no centro, fica bem próximo do centro. Olha que oportunidade, né? Falamos depois, né? Tá bom. Muita gratidão, JSCA a todos. Eu vou continuar ouvindo aqui, porque já me energizou, já estou com energia, assim. E aos novos que estão aí, entregam, confiam, conectem, né? Eu já separei para levar na vivência lá a fotinho de Neiruma e de Dado, enfim. Então, conectada, né? Vou levar. Muito bom, muito bom. Família, sinto saudade de vocês, que possamos em breve ter algum evento presencial para a gente poder se reunir, né? Não sei como é que estão, mas me avisem, me convidem, né? Quero estar presente. Aí, também, a gente vai, provavelmente durante esse ano deve ter alguma coisa presencial. Vamos aguardar. Eu acho que deveria, acho que dá para ter, assim, né? Acho que fortalece. Que lindo. Então, Berna, agora é contigo aí o convite para o final de semana estar lá agora. Conversamos. Ou se tu conhecer alguém lá que esteja na sintonia. Lembra da Marlene Gava que foi para a Índia com a gente? Sim, sim. Ela mora em Passo Fundo, Marlene. Olha, contatar ela. Marlene mora lá. Okay, Jai Sachidanand, shall we continue? Marcia? Yeah. Okay, shall we continue? Yes. All right, wonderful. Yes. So we continue with our sessions on the advanced understanding of Vyavasthit, you see. Então, a gente vai continuar com a nossa sessão de entendimento avançado do Vyavasthit. And I have shared with you the Dadavarni, above before.
And for those of you who came subsequently, I will share it with you again. And there it is. And this, let me share now. And we go to the next sutra, and there we are. Can you see this? Yes? Yes. Então, Shuddha está compartilhando. Yeah, this is on page 28, you see. All right, so this one, Dadashri is saying that Vyavasthit has to be kept in Laksha, which is the attentive awareness as the self. You should not take the support, you should not take its, means Vyavasthit's support, wrongfully. When all the efforts are completed and the work gets done, if the result turns out wrong, then you should say it is Vyavasthit. Aptasutra 2701. Então, Vyavasthit deve ser mantida em seu laksh, consciência atenta como ser. Você não deve apoiar-se nela, no Vyavasthit, de forma errada. Quando todos os esforços são finalizados e o trabalho é concluído, se o resultado der errado, aí é quando você deve dizer é Vyavasthit. Aptasutra 2701. So, you see, there are three very important words after awakening in the Gnanvidi. There are these three important, very, very critical words, okay, after becoming the Amapura, you know. Então, and tem these, três palavras muito importantes, críticas, depois de se tornar alma pura. Okay, the first word is anubhav or experience, okay, experience. Então, a primeira palavra é anubhav, ou experiência. Then the second word is laksha. A segunda palavra é laksha, que é consciência. Yeah, you see, that is the active, it is the active or applied awareness as the Amapura. Então, laksha é a consciência, a consciência ativa aplicada. And like as simple as eoso, soyama, eosam, sama, eosama pura. You say that, you know, but and the third one is prati. Laksha é eu sou alma pura, é essa consciência. Lakshya is pratiti is the conviction. You see, your conviction, or you say 100% convinced that I am pure soul, you know. Então, o terceiro é a convicção. Eu sou 100% convicto que eu sou alma pura. Yeah, I am pure soul. I am not Michele. Eu sou alma pura, eu não sou Michele. I am not Hoberom. Hoberom is this human being in front of me. I am Amapura, you see. Eu não sou Hoberom. Hoberom é essa pessoa que está à frente de mim. Eu sou alma pura. No, you see, these three begin in anyone who takes the Gnanvidi, who gets awakened, you know. Então, esses três iniciam em qualquer pessoa, né, que recebe o Gnanvidi. No, in the Anubhav or the experience of the Amapura is easy. Everybody gets some experience of the Amapura. It's very, very subtle, but it is there definitely, you know. Então, todo mundo tem uma experiência da alma pura, mesmo que sutil, mas está lá.
Yeah, but everyone who gets the Gnanviti, he or she gets absolutely convinced, 100% convinced that so I'm a Pura, and this is what all of these things that are happening is in the relative, and it's happening to Neva or into Michele or to Berna. You see, this is I am Amapura, and that conviction is 100%, you see. Então, todo mundo que recebe o Gnan, ele tem a convicção de 100% de que eu sou alma pura. E o que está acontecendo é com a Berna, é com a Neiva, com os nomes que ele citou. Now, here, this is the most important thing. You know, you and I have become Amapuras. We are convinced, 100% Amapura. Amapura because we have the experience of the Amapura, that the conviction remains. Because we have the experience of the Amapura, that the conviction is 100%. So Amapura, Vishuddhatma. See that those two things are automatic, you see. Então, eu e vocês, nós, né, nós temos essas duas coisas que acontecem assim que a gente recebe o Gnan, que é a experiência e a convicção de que eu sou alma pura. Yeah, so, those are fixed. Conviction is fixed, 100% is fixed, and Amapura experience is also fixed in the sense that it does not go away, you see. It does not go away. Anyone who... A convicção e essa experiência da alma pura, elas são fixas no sentido de que elas não vão embora. Now, so what is this? What the problem, not the problem, but the important things is to understand this new word, this laksha, this attentive, active application of Amapura vision. You see, if I'm Amapura... Então, o que é muito importante é ter essa consciência aplicada, essa consciência atenta aplicada de que eu sou alma pura. Yeah, you see, so it's an active application of who I am. You see, before, we were, from morning till evening, we were, behaving as Shuddha or Anna Maria or Michele, like that, you see. So, but now there is a new awareness. This new awareness has come into the laksh. You see this, in other words, it has come into your attentive awareness. You see, this one inside has woken up. You see, has woken up, and that is also something that is so subtle. It is so subtle that you have to understand and apply it, and apply that awareness. Então, de manhã até à noite tem as atividades que a Maria, as pessoas que ele citou o nome estão fazendo. E aí a gente tem que ter essa consciência aplicada ativa de que eu sou alma pura e é o relativo. E essa consciência aplicada desde o momento que a gente recebe o Gnan, ela é muito sutil, mas ela está lá a todo momento. You see, the relative awareness doesn't need any help. You do not need any help to behave and go about as Marcia. As Marcia doesn't need any help. She will, she behaves as Marcia, you see? Então, a consciência relativa, ela não precisa de nenhuma ajuda, né? A Marcia, ela vai se comportar como a Marcia.
new awareness of Amapura is the laksh, you see, is the attentive awareness, you see. And então, a nova consciência como alma pura é que é essa consciência atenta, consciência atenta ativa. And now, you see, Dadashri has said, which is so interesting, he says you have to keep the awareness of Vyavasthit. You have to keep the awareness of Vyavasthit. This is the new awareness of Vyavasthit, you see. E aí o Dadashri diz que você tem que manter a consciência de Vyavasthit. Essa é a nova consciência de Vyavasthit. Because somebody will say, somebody or the other will say, you know, somebody or the other will say that, you know, oh, what's going to happen? This is very bad news. What's going to happen? You know, and that's how the world is, you know, something terrible, some terrible news comes, they say, oh, what's going to happen? What's going to happen? Whereas not Mahatmas, you and I, we have the awareness of Vyavasthit. We have the awareness of Vyavasthit. Então, sempre que alguém chega, né, para falar, dar alguma notícia ruim, o que vai acontecer, se isso, aquilo, e nós, como Mahatmas, a gente tem essa consciência do Vyavasthit. And there's a very beautiful, you know, laksh. So laksh now, you know, this word laksh, and I want to give you a very beautiful example of this word laksh. It's a practical example of word, you know, practical example. I'm just going to give it to you right now, you see. Então, essa palavra laksh, ele vai dar exemplo dela. É uma palavra muito linda. It's exemplo prático. Yeah, practical example. You see, like many of you have been young mothers, you know, those who have had little babies, you know, and who have grown, whom you have raised. You have the experience of being very young mothers, no? Oh, yeah. I'm not you, but I'm asking about. I know. Oh, yeah, you too. I mean, you're a grandma, but you have had. Yes, I am. Yes. Okay, all right, go on. Então, o Shuddha está falando que muitos de nós aqui teve a experiência de ser mãe jovem. Aí eu falei, eu sei. Aí ele brincou comigo, e você agora é uma avó. Eu falei, eu sou vovó coruja. Yeah, so, you know, say, you know, as a young mother, you have to do so many things in the home. You know, the little one is playing in the home, you know, you and the little one, you know, the 2-year-old who can walk around and do different things in the house, you know, and então, você, enquanto mamãe jovem, você tem que fazer tantas coisas dentro de casa, cuidar da criança enquanto ela está brincando e outras tarefas. Yeah, you see, so, you know, so you as a young mother have to do a lot of things, you know, and apart from taking care of the 2-year-old, because the 2-year-old are naughty, you know, and they run around, do different things, you see. And the young mother who is, say, cooking in the kitchen, you know, will allow the little one to kind of walk around, you know, somewhere. Even while she is cooking, her attention, her laksh is always on the little one, you see. You know, yeah, the cooking is going on. She is doing the cooking, but her attention, her applied attention, which is subtle, very subtle, is always on the little one. Então, essa mãe jovem tem tantas coisas para fazer e está cuidando da criança de 2 anos, ela está lá na cozinha fazendo a comida, mas essa consciência aplicada, sutil, está atenta na criança, né? Quando ela está na cozinha. Ela está atenta ali na criança. Então, esse é o laksh. Yeah, but you see, the example is that, you know, even though the mother is busy cooking,
and she lets the child play around, and maybe the little one will go into the other room, etc. The mother knows, the mother knows that the Então, child ele is... está dando um exemplo que é assim, se ela está na cozinha fazendo a comida e a criança de 2 anos está brincando, ele é levado, se ele está próximo, ela está ali ligada, ou se ele está em outro cômodo, em outro lugar, ela está ali com a consciência atenta nele. And, when all of a sudden, when suddenly the little one opens the door, the front door, and there is a sound of the front door, you see. The mother is in the kitchen, yeah. A mãe está na cozinha, e aí o pequeno vai lá e abre a porta da sala, e faz um barulho. Yeah. The mother will leave everything she's doing, she will rush out because she knows he's going to get out, you see. And so she will go and get him, you see. So she doesn't have to continue to actively keep seeing him. She already knows what he is doing, you see. Então, that is in her lakshya. A mãe, quando ele abrir a porta, a mãe vai largar tudo na cozinha e vai correr atrás, porque ela sabe que ele está indo lá para fora da porta. Então, ela não precisa de estar com os olhos atentos nele, ela está com a consciência atenta aplicada nele. Yeah, or even if she is very tired, very, very tired after a day, and the little one is, like a little baby, and everybody else falls asleep. The husband falls asleep, and everybody falls asleep, but she also falls asleep. But even when she is sleeping, she knows when the baby makes a sound, you see, she will know. Então, quando chega a noite, mesmo que ela esteja muito cansada, todo mundo está dormindo, e mesmo que ela também esteja dormindo e o bebê também, se o bebê fizer um pequeno barulho, ela sabe. Ela sabe o que está acontecendo. You see, so this is the lakshya, you see, that is so subtle, but it's always there. And that is, Dadashri says, it's always there. You keep your attentive awareness, you're the mother, Amapura there. You keep your attentive awareness, just like she does on the baby, you keep the attentive awareness of Vyavasthit. You keep the attentive awareness of Vyavasthit, because Vyavasthit is not something that you can see from outside. It is an inner thing, you see, it's an inner thing. Então, esse exemplo que ele deu é essa consciência atenta, é o Lakshya. E aí ele está falando que Vyavasthit, ele tem que ser, ele está interno e já está ele é mantido, essa consciência do Vyavasthit também é mantido por essa consciência atenta do Lakshya. So in other words, there is if you keep it in the Lakshya, you see, it means it's always there. It's all just like for the mother, her attention even is always there on the little one, you see, no matter what the mother is doing. Então ele está fazendo uma analogia aí, né, dessa consciência atenta, ativa do Vyavasthit, de estar ali internamente, como da mãe com a criança, que a consciência atenta está sempre ali, mesmo ela fazendo outras atividades. You see, so there are two places where the Lakshya is there. One is Swayamapura, Eusamapura, that also is always there. But, you don't have to say it, Swayamapura, Eusamapura. You don't have to say it. It is always there. And the second awareness, the other Lakshya, is the Lakshya of Vyavasthit. You see, this is the harder part. It's easy to say Swayamapura, that is natural because that is who you are, It is easy to say Swayamapura, something horrible happens, terrible happens, immediately, automatically
Evsamapura is always there, you see. But this requires the additional lux. This lux of Vyavasthit is additional lux, you see. Então, essa consciência atenta de que eu sou alma pura, ela é natural, porque é o que você é. Então, no momento que acontece algo ruim, imediatamente você vai para aquele eu sou alma pura, eu sou alma pura. Já Vyavasthit, ele precisa de uma consciência mais atenta do Lakshmi, porque ele é mais sutil. Yeah, and so carry this Laksh part deep at the level like the young mother who is taking care of the 2-year-old or 1-year-old baby, you know, or the 6-month-old baby, então, you know. Cuide dessa consciência atenta, desse Lakshmi do Vyavasthit, da mesma forma que a mãe jovem está cuidando lá da sua criança de 2 anos enquanto ela está cozinhando. É essa analogia. Okay, all right. See, so these three are very fundamental. These 3 words that I gave you, Anubhav, Laksh, and Pratiti, these are very fundamental. You Mahatmas in Brazil will have to learn these words. I mean, you know, because there is no. And there is no Brazilian, there is no Portuguese word for it, okay? I mean, you know, let's face it, this is how it is. O Shuddha está falando que nós, Mahatmas brasileiros, a gente vai ter que aprender essas 3 palavras fundamentais que ele passou para a gente, que é Anubhav, que é experiência, Lakshi, que é a consciência aplicada ativa, e Pratit, que é convicção. Yeah, because these are all invisible things. These are invisible. This is the invisible. This is what brings our invisible energies of liberation. You see, these are the fundamental building blocks of our liberation. You have, you know, it doesn't exist as an experience of the 5 senses, you see. So it's not something that you can see. Nothing is. Yeah. São coisas invisíveis, não é algo que você pode ver. You know, somebody says, somebody insults Haverom, you know, he automatically has an invisible inner experience. Soyamapura, Evsamapura. Se alguém insultar o Roberon, imediatamente ele tem essa consciência aplicada invisível aí de eu sou alma pura, eu sou alma pura. Yeah. So the questioner says, so then Vyavasthit is an inadequate word because it is being misused in many places. So the questioner can say so many things, but anyway, that's what the questioner is telling Dada. O interlocutor fala, então, Vyavasthit é uma palavra inadequada, porque está sendo mal usada em muitos lugares. Aí o Shuddha falou, tá vendo, o interlocutor ele pode falar muitas coisas. And actually what he means by it's a very weak word. It's a weak, not strong. You see, it's a very weak word. So the other she says, yeah, weak or inadequate, you know, insufficient, weak. But actually the other's translation is weak, W-E-A-K. Weak means no power, no energy. The other she says, yes, it is considered as a weak word if it is being misused. However, there is nothing like it if it is used properly. Moreover, the fundamental meaning of Vyavasthit is something different. Okay, so let you read this. E aí, Dadashri responde, sim, é considerado uma palavra fraca. Então, ele está falando que foi traduzido como inadequado, mas o Dada quis dizer como fraco. Uma palavra pode ser considerada fraca se estiver sendo mal utilizada. No entanto, não há nada parecido se for usado corretamente. Além disso, o significado fundamental de Vyavasthit é algo diferente. If a close relative were sick, and if we were to hear a Brahmin, yes, see, Brahmins are these
You know, Like, there's a special, you know, they're the pundits, you know, they're the knowledgeable people, the priests, you see, you know, the wise people, and they're considered wise in the society, you see, you know, knowledgeable and wise, you see. So if you were to hear a Brahmin say, his stars are not favorable, it seems he will not last long, you see. Because these Brahmins, they look at your astrology and, you know, they trade on, that is their business, you see. They make money on that. His stars are not favorable. It seems he will not last long. And yet you remember what Dada has said about Vyavasthit, that whatever is in Vyavasthit will happen, then you will stop his treatments, you see, because you heard this Brahmin say that. So you will stop treating him, and your efforts in saving this relative will decrease. When you misuse Vyavasthit, then all your enthusiasm in treating him will go away, and you will even stop sitting at his bedside at night. This, Dada says, is a grave mistake. You, in fact, have to continue all his medicines to the very end with the belief that he is going to live. If you have fear, and if fear keeps arising within, then only say, whatever is in Vyavasthit, that will happen. But there is no need to have fear. When can you say that it is Vyavasthit? When he dies. Then you can say Vyavasthit. Thereafter you should say that it is Vyavasthit. Upon his death, you should say that it is Vyavasthit. If the question arises, who did this? Who did this? Did the doctor do it? Did the nurses do it? No. Then say Vyavasthit did. All right, now let you read this. Um parente próximo estiver doente e você ouvisse um Brahmin, que são os sacerdotes, né, os monges que são conhecidos lá pela sabedoria e conhecimento que eles têm. Se ele dissesse, seus astros não estão favoráveis, parece que ele não vai durar muito. Mas ainda assim, você se lembra do que Dada disse sobre Vyavasthit, que tudo que estiver em Vyavasthit vai acontecer. Assim, você irá parar o tratamento dele, seus esforços diminuirão. Quando você faz mal ao... Aí o Shuddha explicou, que você vai parar de dar o tratamento para ele se você ouvir o que o Brahmin disse, né, que ele não vai durar muito. Assim, você irá parar o tratamento dele e os seus esforços diminuirão. Quando você faz mau uso de Vyavasthit, todo o seu entusiasmo em tratá-lo vai embora. E você até vai parar de sentar ao lado dele, do lado da cama dele à noite. Isso é considerado um erro grave. Você, na verdade, tem que continuar com todos os remédios dele até o fim, com a crença de que ele vai viver. Se você tem medo, se o medo continua surgindo dentro de você, então diga, o que estiver em seu Vyavasthit, isso é o que vai acontecer. Mas não há necessidade de ter medo. Quando você pode dizer que é Vyavasthit? Quando ele morrer. A partir daí, você deve dizer que é Vyavasthit. Após sua morte, você deve dizer que é Vyavasthit. Se surgir a pergunta, quem fez isso? Se foi o médico, a enfermeira que o Shuddha falou, então diga, foi Vyavasthit. Now, for anything that has happened in the past, you can indeed say that it is Vyavasthit. Whereas for that which is yet to happen, you do not say it is Vyavasthit. Say after it has happened. And if you have fear, then decide. It is certainly Vyavasthit, but I should remain attentively careful. I have no reason to remain fearful. I simply want to be attentively careful.
This is all that needs to be understood, because this approach is scientific. An approach where speculations are made will not do. It has to be scientific. It should be such that it never falters. If the man dies, that was meant to happen, and that is what happened. Now, there is no fault of yours in that. If he died at the hands of a doctor, it is not the doctor's fault either. It is just that people accuse them and file claims against them. Is this the way to behave? Dada is asking. They are all nimitz. The doctors are also nimitz. They are just evidentiary doers. Their apparent evidences in this whole process of scientific circumstantial evidence. Okay, all right. Então, para qualquer coisa que tenha acontecido no passado, você pode realmente dizer que é Vyavasthit. Ao passo que, para o que ainda está para acontecer, não diga que é Vyavasthit. Diga depois que acontecer. E se você tem medo, então decida. É certamente Vyavasthit, mas devo manter-me atento e cauteloso. Não tenho razão para ficar com medo. Eu simplesmente quero ser cuidadoso e atento. Isso é tudo que precisa ser entendido, porque a abordagem, ela é científica. Uma abordagem em que as especulações são feitas não serve, tem que ser científica. Ela deve ser de forma que nunca falhe. Se o homem morrer, isso era para acontecer, e foi isso que aconteceu. Agora, não há culpa sua nisso. Se ele morreu nas mãos de um médico, também não é culpa do médico. Acontece que as pessoas os acusam e entram com ações contra eles. Essa é a maneira de se comportar? Então, o Dada está perguntando aqui, essa é a forma de se comportar? Pois eles, os médicos, são todos nímites, que são aparentes fazedores, são os fazedores aparentes, são as evidências científicas circunstanciais que de fato são fazedores. Okay, so this is the Aptasutra, which has got multiple factors in it, but the most important, it begins, it's a beautiful combination of laksh at the deepest level and all efforts to be employed, doing your best, and not leaving any space for anything negative in whatever you're doing. This is very, very important in our daily life too, you see. Então, aqui nessa Aptasutra, é muito importante, né, que foi falado, de Lakshya, né, que é essa consciência atenta, e de Vyavasthit, que Shuddha. And also at the same time doing your best. I just got it. Sorry, Shuddha. E a outra palavra que é do esforço, né? Que a gente deve fazer todo o esforço necessário naquela situação. E o principal é manter positivo, todo o esforço positivo para poder fazer com que o Vyavasthit traga o resultado que for. Sorry, Shuddha. Yeah, that's all right. In other words, whatever we are doing in life, there is active work that's going on. You're doing whatever you do from morning till evening, and along with your colleagues at work or along with other people at home, etc. Work is happening. Work, physical work or active things are happening in front of you,
Então, o que você esteja fazendo desde de manhã até a noite, né, com as pessoas em casa ou no trabalho, existe um trabalho, coisas que estão sendo realizadas ali, efetivamente e ativamente. And this awareness of Vyavasthit, yes, this laksh of Vyavasthit is a constant. It has to be deep inside you. It has to be fixed deep inside you, just like that mother with the 2-year-old. It's deep inside her, you see. E essa consciência de Vyavasthit, ela está internamente, profundamente dentro de você. É como a mãe jovem com a criança. And you cannot use that knowledge of Vyavasthit in a false manner. You cannot take false use. You cannot take its support. You cannot use it in a wrong way, you see. E this você knowledge, não pode usar este conhecimento do Vyavasthit de uma maneira errada, errônea, de uma maneira que o suporte de forma errada. Yes, you and I are the chosen ones, the special ones in this whole world who have been given this knowledge of Vyavasthit. Who is doing it? Vyavasthit is doing it. Scientific circumstantial evidence is doing all the work. But keep it. Nós somos assim, como que escolhidos para este conhecimento de Vyavasthit. Quem está fazendo tudo é Vyavasthit. Quem está fazendo o trabalho. But you keep that deep in the awareness, and for Maria or for Michele or for Luzinete, you see, there has to be the best efforts in whatever you do, whether you're making a simple meal, or whether you're doing any kind of work, do your best. Então, mantenha essa consciência atenta, né, de Vyavasthit, mas mantenha os melhores esforços, faça o seu melhor em tudo que você estiver ali fazendo, seja cozinhando, qualquer trabalho, e as pessoas que ele citou. Doing your best means you do not become prey, you do not become a victim of the news that arises or the false evidences. Whatever happens, you stick to your goal. You have to do certain things, you do it, you do your best. You don't say, oh, now it's not worth doing it. If somebody says it's useless, or somebody will say, why are you doing this, etc. No, whatever you do it the best way possible, and despite your best efforts, if you don't get the right results, whatever you wanted to achieve, then you say it's Vyavasthit. Until then, you keep on doing your best efforts. Então, fazer os seus melhores esforços, o Shuddha estava dizendo que oh my God, perdi. Fazer os seus melhores esforços. Shuddha, I lost the word. You do your best efforts, and then after whatever you're doing, despite doing your best efforts, if it doesn't happen, what you were planning to do doesn't happen, then you say it is Vyavasthit. You see? E ele está falando que fazer os seus melhores esforços, né? Que o que quer que o resultado que vier, depois que vier, e aí você pode dizer que é Vyavasthit. Say for example. Outras coisas, mas a Marcia perdeu. Say, for example, you really want to go to a country, another country, and you are told that it is very, very difficult to get a visa to go there, okay? Então, I'm giving you an example. O Shuddha está dando um exemplo que vamos supor que você quer ir para um outro país e disseram a você que é muito, muito difícil ter o visto, a papelada. You see, now, once you have,
you then have, once you have decided you want to go there, okay, you want to go there, you want to be in that country for whatever reason, then all your efforts have to be 100% in that direction. Keep trying, do whatever is necessary to get the visa. So if you might fail in the first attempt, in the second attempt, and the third attempt, they say bring this document, back and forth and back and forth. Don't lose, you have the energies, continue your best efforts, you see. And then finally, when you get it, when they've got all the documents, and then they say, sorry, we can't give it to you, sorry. So then you say it is Vyavasthit. Then you... Então vamos supor que, né, você vai e leva todos os documentos, aí eles continuam pedindo outros documentos, você tem que fazer todos os esforços, não importa quantas vezes você tem que ir lá, você tem que fazer todos os esforços para você conseguir a papelada que você deseja e precisa. E aí, depois de você ter feito todos os esforços, e aí eles falarem, olha, desculpa, não é possível, aí você aceita como Vyavasthit. You see, but if you listen to your friends or, other people saying, oh, you're wasting your time, you're never going to get it, and these people are, they take your money for all your applications and then they don't give it to you, etc., blah, blah, blah. If you make your efforts weak by listening to this kind of news, you will give up, you see. Então, se você ouvir os seus amigos ou as pessoas que estão te dizendo, você está gastando seu dinheiro à toa, para que você não vai conseguir preencher toda a papelada para essa aplicação que você está fazendo? E aí, se você ouvir todas essas más notícias, essas más informações que as pessoas estão te passando, e você fizer pouco esforço para conseguir a sua papelada, aí você está fazendo uso errado. And then you see, so you give up, but then you find out that somebody who is not even as smart, as not as learned or educated as you, has got that visa, and he said, wow, how did you do it? How did you get it? And he will say, oh, I kept on trying. I've been trying for 3 years. I kept on trying. And I got it. You see, so this is how life is. This is how evidences work. Your best evidence is till the end, till the end, Então, e aí uma pessoa que tem menos conhecimento formal que você, tem menos educação que você, vai lá e consegue a papelada que você também estava correndo atrás. E aí você chega para essa pessoa e pergunta, olha, como que você conseguiu? E aí ela fala, eu fiquei tentando 3 anos, eu fui lá, levei tudo, 3 anos. Então, o Shuddha disse que você tem que fazer o seu melhor esforço in life, alcançar resultado. In life, all these very successful businessmen or CEOs of companies or, very successful companies that you see around you, they did not start, with, they just started like ordinary human beings with simple efforts. But you see, the difference between them and their success versus people who never make it is that these people just keep at it. They keep at it. First year they may get a loss, it doesn't work. They keep at it, they do keep doing it again. They try it in a different way. They try it. They start with a little small business, little tiny little one, and then you see, so this is the energy. The other says, put all your efforts, and then the work happens, you see. So do not dos executivos, né, que hoje tem grandes empresas, então muitas vezes o que difere ele de outras pessoas é que eles continuam ativamente a fazer o trabalho deles. Né? Eles vão lá, falham uma vez, vão lá, fazem de novo. Então, essa é a energia que a gente tem que ter de fazer o melhor esforço. Because this human energy is phenomenal. It's every soul, everyone has got
and these are not people who have received Gnanvedhi, but every soul carries within him or her infinite energies, infinite vision. And, in their efforts, something happens, and they get more relative light to move and move and move. You see, so this is how it happens, you see. So there's a lot to learn in this Aptasutra of Dada, you see. Então, a energia humana, ela é fantástica, porque todas essas pessoas que nem receberam o Gnam, todo mundo, todos os seres humanos têm energia infinita, né? Tem visão infinita, tem a alma. Sorry, Shuddha, e aí ele estava dizendo que por isso que as pessoas vão ativamente colocando o esforço dele, o melhor do esforço dele para realizar essa energia infinita, vai favorecendo o relativo deles também. Just like many of you, most of us have been, our grandparents and great-grandparents, parents were, my immigrants, came to the country with nothing, you see, and they, and they worked hard and they were energized by the force of their own inner spirit, the inner energies, the soul. These are soul energies, you see. They never give up, Others stayed back in their original countries, and they did not take the ships, and they did not, try it the hard way, Então, o Shuddha está falando que muitos de nós aqui tiveram avós, bisavós imigrantes que chegaram, né, e sem nada, e colocaram a energia da alma, né, para poder realizar e deram os seus melhores esforços, porque muita gente nem ficaram lá no país deles, eles não imigraram, não colocaram esse esforço de imigração. And especially in the care of human beings, people who are involved in the care of human beings, they have been trained to move in a very positive direction. You see, they never give up. They keep trying, you see. And the person who appears very sick, and even the people, the relatives and everybody will give up, but then the nurses and the doctors don't give up, and and the person becomes healthy again and leaves the hospital, Então, as pessoas que muitas vezes cuidam de outras pessoas, eles não desistem, eles fazem os seus melhores esforços, que às vezes o doente, os parentes relativos à tradução, os parentes do doente, né, muitas vezes desistem, mas os médicos, os profissionais não desistem, e aí de repente esse doente ele sai do hospital. And even those, those psychologists and social workers and therapists who work with emotionally challenged children, abused children, or mentally challenged children, these are all they most adults will say, oh, very difficult. No, these people find something positive in taking care of them every day. They find something wonderful, some wonderful energy showing up in that child, and they nurture it, and they bring that child out of all of this, you see, all of these problems, you see. Então, o Shuddha está dando exemplo que muitas pessoas que trabalham com crianças que têm desabilidades ou mentais ou físicas ou com outras pessoas que têm desafios, sejam psicólogos, médicos, pessoas que ajudam em tratamentos de cura. Então, muitas vezes, eles não desistem porque
eles sempre vão ver algo positivo para poder curar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa, e aí, de repente, muitas vezes essas pessoas que estavam nessas condições, elas sobressaem e atravessam aquela situação que eles estão. You see, my friends, the intellect is the enemy. If you're the intellect which has gathered a lot of junk and knowledge that is useless inside will say, oh, it's useless. It's not worth doing this. Or, this people are wasting their efforts. No, if you're not involved in the care, shut up. Don't give anything positive. If you cannot say anything positive, don't say anything negative, Então, porque o intelecto muitas vezes interfere, né? O intelecto, ele pega conhecimentos ali que muitas vezes são lixo e vai falar, desiste. E o Shuddha está falando, se você não tem algo positivo para dizer, não diga nada, mas não diga negativo. Destructive energies are everywhere around us, but these constructive energies are very beautiful, and então, as energias destrutivas, negativas, estão em todos os lugares em torno da gente, mas as energias positivas, elas são maravilhosas. It is so easy to drop a bomb and destroy something that has been nurtured and created after generations and generations of hard work, and preserved with love, and just drop a bomb and it's gone, you see. But so we are not this. You stay positive in everything, even amongst what appears to be very very difficult, very, very bad, these positive energies that Dada is talking about, okay? Okay, so mesmo ele deu um exemplo, né, que uma simples bomba pode destruir construções de milhares e milhares de anos que as pessoas de uma civilização cuidaram com tanto amor daquelas estruturas, e uma simples bomba de uma hora para outra pode destruir tudo. E aí que mesmo numa situação dessa a gente deve se manter positivo. This is a very beautiful lesson for all of us, because we have been in different aspects of our life, we have sometimes been negative, you see. Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente, em fases diferentes da vida, a gente já ficou negativo, já esteve negativo. But this one, today's satsang, allows us to see the beauty in the positive efforts of human beings. If it is not this one's, if it is not Shuddha's, or if it's not Larsio's, doesn't matter. Any positive energy brings more positivity, you see. Somebody, like, you see an old plant in a garden and it looks like dying, and you say, oh, it's dead, it's not going to live, But then somebody says, no, I can pick up the dead leaves and, I just dig a little bit around it and just put some water every day, and within weeks and weeks you see beautiful life again, you see. Então, o Shuddha está dando um exemplo, né, da positividade, que ele está falando que uma pequena positividade se transforma em uma grande positividade e vai se espalhando. E ele deu um exemplo de que, às vezes, uma planta que está lá no jardim quase morta, a pessoa chega e fala, não vale o esforço, deixa para lá, mas uma outra vai lá e fala, não, vou cuidar dela. É positivo, vai lá, põe um esforço e corta as folhas secas e coloca mais terra e água, e aí dentro de alguns dias a planta está bonita de novo e uma nova vida surge ali. And these human beings, these pudgals, these are all bodies, they're just also like plants only, if they don't get water or food, they get shrunk, they shrink.
And they get Então, esses seres nourishment humanos, esses seres humanos, eles são como plantas, que se eles não recebem água e comida, nutrição, eles murcham, eles encolhem. Yeah, and I know some ladies who are so good with growing all kinds of flowers and plants. They talk to their plants and trees. They talk to them, and they are green and beautiful. They grow them in little pots. I met them in Argentina. This is so wonderful. They have a connection. This is all the positive energies that are going towards this. Então, o Shuddha está falando que conhece mulheres que cuidam das plantas, conversa com as plantas, coloca energia positiva nas plantas, coloca toda essa energia, esforço positivo ali. E aí elas são maravilhosas, elas ficam lindas. There is a lot of beauty in the unfolding positivity all around us, you see, and it begins with us. It begins with our own positive view and the best effort at the relative level. The best effort at the relative level. Então, existe beleza nos desdobramentos positivos que acontecem diante da gente. E toda positividade, gente, vai se desdobrando também e vai contagiando. Vishuddhatma Bhagavan, our time is up. Until we meet again, highest namaskars to the Paramatma, to nosso tempo acabou. Blissful one within each one of you, Marcia, Oberon, Bierna, Luzinete, Janete, Caio, Anna Maria, Larcio, Michele, Vanya, Maria, Renata, Delvani, Jai Sachidan, yes, and Delvani, Vera, all of you, Reflexio, Beatrice, yeah. Until we meet. Thank you very much. Thank you, Anna Maria, and until we meet again. All right. Thank you, dear Marcia. That was a wonderful, attentive satsang with Laksh. Lots of Laksh. With Laksh, yeah. Ele falou que foi uma satsang linda, com bastante consciência atenta. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Shuddha, can Josie translated your words because she's faster than me. I'm slow. Josie. Oh, Josie. Yes, Josie. Shuddhatma. Yeah. Thank Josie. You so much. Thank you. All right, Josie. Wonderful. Yes. Thank you. All right. Yeah, Josie and everyone.